So what is the data? What is the data? Can anyone? Collection of information. Okay. So it's a collection of information. Yeah. So let's say I have, I'll take a business, any domain. So let's take a banking domain. So it will be the best example all the time. So how many people are using ATM cards, or how many people are having the bank account on your names? Hope everyone, I think so. Yeah. So please go on mute. I think I can hear the echo. Okay, so let me take an example of bank. So bank domain. So now you can see, usually like if you have account, so how can I identify uh, a person? What all the information I can gather if a person has an account? So obviously it should be an account number, right? So first thing, which should be very unique, right or wrong? So account number. So each account number should have some name of the person. So every person has account, so and his name should be mentioned, right? Account holder name, right or wrong? So then there should be some details about bank or holders details or something. So for example, now I'm going to take only information about account related information. So let's say which bank it is. So I have which bank name. So bank name, okay. And I have the address of the bank, right? What else will be having? So this I can say instead of address, I'll just mention only the location. So we'll go with the minimal details to understand this topic. And IFSC code. So, right. So these are the details what I have when it comes to the bank related information. So let me take some information about all these things. So account number. So let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Holder name is Raj, and the bank name is HDFC, and the location is Bangalore. Okay, and IFSC code something. Okay, so which is not practical. So let me
So if you understand this concept, then only you can go ahead with the next topics. Otherwise, it's very difficult. This is very important when it comes to the data understanding, how we load the data into the tables and how we transform the data, how we merge the data, and all these things will be discussed in this based on this particular topic. Okay, so now you have accounts. So let me go with couple of accounts. There should be Vinod, and here it is again HDFC. So AP. Okay, so now you can see there are records with unique account number, right? These are unique or not? Account numbers will be always unique. అవునా కదండి? యూనిక్ గా ఉంటాయి అకౌంట్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు? ఎందుకు యూనిక్ గా ఉంటాయి? ఒకే అకౌంట్ నెంబర్ మల్టిపుల్ పర్సన్స్ కి ఉండదు కాబట్టి. సింపుల్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ మనకి పర్సన్స్ కూడా యూనిక్ ఉంటారు. ఒక పర్సన్ కెన్ మెయింటైన్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్, బట్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ కెనాట్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ పర్సన్స్. సింగిల్ అకౌంట్ కెనాట్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ పర్సన్స్. అవునా కదా? ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఒకరికే ఉంటుందండి, మల్టిపుల్ పర్సన్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ లేదు. సో బట్ ఒక పర్సన్ కి మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ అనేవి ఒక బ్యాంక్ లో ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను. సో లెట్ మీ టేక్ సమ్ నెంబర్, డిఫరెంట్ నెంబర్, and these details are common. So I have two accounts of HDFC. Okay, so with same IFSC code, location, and bank as well, but account numbers are different. So let's say this is my table. Okay, this is my table. So let's say I have an amount, some certain amount in this particular bank, so which I am going to withdraw. Sorry. So I am going to withdraw some amount. సో ఇప్పుడు మనకి అమౌంట్ కూడా ఉందండి. సో లెట్ ఇట్ బి ఎనీ అమౌంట్, మనకి ఇప్పుడు దాంతో పని లేదు కాబట్టి. సో లెట్ మీ డూ దిస్. ఓకే, సో ఎంతైనా అమౌంట్ ఉండనియండి. సో నో ఇష్యూస్, బట్ మన కాన్సెప్ట్ వైజ్ మాత్రమే మనం మాట్లాడదాము. ఓకే, సో ఈ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ఎప్పుడప్పుడు అమౌంట్ అనేది విత్డ్రా చేస్తాడో లేదు. సో విత్డ్రా చేస్తున్నాడు అంటే ఏ అకౌంట్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ విత్డ్రా చేస్తున్నాడు, ఎప్పుడెప్పుడు విత్డ్రా చేస్తున్నాడు, ఓకే, ఎక్కడ నుంచి విత్డ్రా చేస్తున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద మోడ్, అంటే ఏటీఎం నుంచి విత్డ్రా చేస్తున్నాడా, లేదంటే చెక్ బుక్ బేస్ చేసుకొని విత్డ్రా చేస్తున్నాడా, లేదంటే లైక్ విత్డ్రా ఫామ్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తున్నాడా. సో వాట్ ఎవర్ ద మోడ్, సో he is doing this withdraw amount process activity. సో ఈ ఒక యాక్టివిటీ ఆ పర్సన్ ద్వారా ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీద జరిగింది అంటే అది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అని పిలుస్తాం మనం. సింపుల్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటండి? ఒక పర్సన్ ఆ యాక్టివిటీ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, దెన్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రాక్ దిస్ ఎలా ఉంటుంది జనరల్ గా అనేసి. సో నా అకౌంట్ నెంబర్ అండి, ప్రతి దానికి నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను, గుర్తుందా? సీరియల్ నెంబర్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవునా కాదండి? సో అది కూడా యూనిక్ గా ఉంటుందా లేదా?
right? So drop down. Oh, and it should be fine. సో ప్రతి ఒక్క నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్కటి యునిక్ గా ఉంటుంది. ఆ యునిక్ పర్సన్ యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ షుడ్ ఆల్సో బి యునిక్, రైట్? So now you can see this person Raj has a serial number 1 and a unique account number. So na idochesi identity nenu teeskochu with our previous knowledge what we have learned till now. So we can we take this as identity? So will it maintain automatically the serial number, right or wrong? Yes, sir. So will this be a primary key with our yesterday's class? Primary key ఏం చేస్తుందండి? నల్స్ ని అలౌ చేయదు, ఫస్ట్ థింగ్, అవునా కదా? సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే it will be having only unique records, it won't allow duplicate records, అవునా కదా? So then this can be a primary key. Yes? Yes, sir. Will this can be a primary key, this column holder? No, sir. No. Why? Because ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ సేమ్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు ఫర్ ఏ సేమ్ పర్సన్ అని చెప్పుకున్నాం, అవునా? Same సో person. రాజ్ అనే పర్సన్ సేమ్ అండి, Yes, sir. బట్ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఎలాంటి కాలమ్స్ మీద మనం ప్రైమరీ కీ అప్లై చేయొచ్చు అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది నిన్న క్లాస్ తో. సో నౌ యూ కెన్ సీ ద ప్రాక్టికల్ వే. సో అకౌంట్ నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్స్, ఈమెయిల్ ఐడీస్, ఎంప్లాయీ ఐడీస్, ఇలా ఐడి కాలమ్స్ ఎక్కడైతే యూనిక్ గా మెయింటైన్ చేయాలో ఈచ్ పర్సన్ కి, అలాంటి వాటి మీద మనం ఈ యూనిక్నెస్ అనే దాన్ని, ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెయింట్ ని మనం అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? క్లియర్ టిల్ నౌ? Sir. So can I also consider this as primary key? For a table, only one primary key may be allowed, sir. Okay. Okay, fine. It's a good thing. You discovered something which is not discussed in the class. Yeah. So ఒక ప్రైమరీ కీనే మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అని జ్యోతి చెప్పాడు. ఫైన్. సో ద కాంబినేషన్ కెన్ బి డన్. It can be one primary key, one cluster index will happen. Okay, anyway, we should not navigate to the other topics. So imagine, so ikkada kuda unique gaane undiga naku, avuna? So I can call this as, this column can be called as surrogate key. Surrogate key. సో ఈ సరోగేట్ కీ అనేది ఏదైతే ఉందో దాట్ ఈస్ యువర్ ఓకే. సో ఈ సరోగేట్ కీ అని ఏదైతే ఉందో, ఈ సరోగేట్ కీ అనే దానికి మీనింగ్ ఏమన్నా ఉందా అండి? సో దెర్ వోంట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, అవునా కదా? బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రైమరీ కీ, మీనింగ్ ఉందా దీనికి? మీనింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై సంథింగ్ విత్ దిస్, అవునా కదా? ఒక అకౌంట్ నెంబర్ అనేది మనం తీసుకోగలిగితే దాని యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం మనకు వస్తాయి. అంటే దానికి ఒక మీనింగ్ ఉందిగా. ఆ బిజినెస్ యొక్క బ్యాంకింగ్ లో మీ అకౌంట్ అనే దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది, అకౌంట్ నెంబర్ అనే దానికి. ఎందుకంటే అది యూనిక్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీదే అంతా ట్రాక్ అయి ఉంటుంది, అవునా కదా? బట్ నేను వచ్చి బ్యాంక్ లో సీరియల్ నెంబర్ 1 అని చెప్తే ఏమి ట్రాక్ చేయలేరు మీరు. అదే మీరు అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్ దిస్ అని చెప్తే అన్ని డీటెయిల్స్ మీకు ఇస్తారు, రైట్? Yes, sir. ద హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ గెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద అకౌంట్ నెంబర్. అందుకనే దీనికి బిజినెస్ మీనింగ్ అని చెప్తారు. ఈ ప్రైమరీ కీ అనే దానికి బిజినెస్ మీనింగ్ ఉంటుంది. Okay, there should be some meaning for this, that we call it as business meaning.
Okay, there won't be any business meaning for this. This is just a key column where make sure your rows will be unique. మీ యూనిక్నెస్ రోస్ లో తేవటం కోసం మాత్రమే ఈ సరోగేట్ కీ అనేది యూస్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ అండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో సరోగేట్ కీ అంటే ఏంటి, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి. సో సరోగేట్ కీ అంటే దెర్ వోంట్ బి ఎనీ బిజినెస్ మీనింగ్, బట్ టు మేక్ ష్యూర్ టు మెయింటైన్ ద యూనిక్నెస్ ఇన్ ద రోస్ యూ విల్ యూస్ దస్ సరోగేట్ కీ. సింపుల్. Okay, so primary key is a constraint, but still it maintains, it has some kind of meaning which is related to your business. Okay, and it maintains the uniqueness as well. Okay na? Any confusions in this, Ashok? Yes, sir. Confusion unda yonna? No, sir. Anand? No, Vinu? sir. No. Srikanth? No, sir. Clear? Yeah. సో క్లారిటీ లేకపోతే అడగండి మళ్ళీ. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితేనే మీరు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇట్స్ ఎ మేజర్ టాపిక్ ఇన్ సీక్వెల్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నామో దాట్ ఈస్ ద మేజర్ టాపిక్. సో నా ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టాపిక్ని. సో నా ఈ ఈచ్ పర్సన్, ఒక రాజ్ అనే పర్సన్ ఒక 100 రూపీస్ విత్డ్రా చేశాడండి. ఓకే, 100 రూపీస్ విత్డ్రా చేశాడు. సో నేను అకౌంట్ నెంబర్ ఆల్రెడీ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు ఉన్నాయి కదా ఒక టేబుల్లో. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి, న్యూగా డీటెయిల్స్ ఏం వస్తున్నాయి అంటే యాక్టివిటీ ఏదైతే జరిగిందో ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీద, ఆ యాక్టివిటీని నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ నేను స్టోర్ చేసుకోవాలంటే కష్టం, రైట్? సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐల్ మెయింటైన్ అనదర్ టేబుల్, ఓకే, వేర్ ఐల్ బి హ్యావింగ్ ఏ సరోగేట్ కీ. సో దీని యొక్క సరోగేట్ కీ అంటే రాజ్ అనే పర్సన్ కదా, ఈ రో ఏదైతే ఉందో ఈ రోలో ఉన్న పర్సన్ యొక్క యాక్టివిటీని నేను రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు అవసరం లేదు. ఓకే, నాకు కావాల్సింది కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఐల్ గో విత్ సీరియల్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సీరియల్ నెంబర్ ఐల్ మేక్ ష్యూర్ దిస్ షుడ్ బి అన్ ఐడి. ఓకే, ఐడి అని పిలుస్తున్నాను, దీన్ని కూడా కాలమ్ని ఐడి అని పిలుస్తున్నాను. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ ఐడి బేసిస్ మీద నేను ఈ రో యొక్క రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ని నేను స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి. సో ఈ ఐడి కాలంలో నాకు రాజ్ అనే పర్సన్ ఓకే ఒక 100 రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశాడు, 100 రూపీస్. సో ఏ డేట్లో చేశాడు అంటే, సో లెట్స్ సే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఆన్ 12th of July 2022. ఓకే, 12th of July 2022. సో ఎక్కడి నుంచి చేశాడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే, సో బ్యాంక్ నుంచి, బట్ దర్ షుడ్ బి సమ్ లొకేషన్ వేర్ హీ హాస్ బీన్ విత్డ్రాన్.
Okay, let's go with this minimal details. So what is the type of withdrawal mode? Okay, so ATM. Okay, so ATM నుంచి లొకేషన్ వచ్చేసి స్టిల్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు లొకేషన్ నుంచే విత్డ్రా చేశారు. సో విత్ దిస్ కెన్ యూ సీ లైక్ ఎనీ డీటెయిల్స్ ఆర్ మిస్సింగ్? సో ఐ మీన్ టు సే ఏదైతే మనకి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో మినిమల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ ఉందా లేదా? ఒక పర్సన్ వన్ అనే పర్సన్ బిలాంగ్స్, వన్ రికార్డ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు హూమ్? సో దిస్ పర్సన్. సో ఎవరు అంటే రాజ్ అనే పర్సన్ ఎంత విత్డ్రా చేశాడు? 100. ఏ అకౌంట్? ఈ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ ఏంటి? ఐ మీన్ ఒరిజినల్ బ్యాంక్. ఓకే, సో ఆ అకౌంట్ యొక్క బ్యాంక్ ఏంటి అంటే హెచ్డిఎఫ్సి. సో దిస్ వన్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ హోల్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అవునా కదా? బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం ఓన్లీ అక్కడ జరిగిన యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే ట్రాక్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా ఒక పర్సన్, ఆ రికార్డుతో ఉన్న పర్సన్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ని మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. 13/07/2022 and it should be an ATM. Okay, this is from AP. Right? So this transaction happened today on today he has withdrawn 200 rupees in where? In a different location. So it is Andhra Pradesh. So let's say another person, Vinod, okay, his ID is 2. So he has withdrawn the same amount from Bangalore, but his ID is 2. So the person who is 3 here, okay, person 3 with the transaction 3. Okay, so he might have withdrawn some 1,000 rupees on 12th itself from Bangalore. So let me add a couple of more. Does this information is clear now? ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందండి. సో ఏ పర్సన్ ఎప్పుడు ఎంత అమౌంట్ విత్డ్రా చేశాడు అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు నాకు డీటెయిల్స్, ఇక్కడ అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూసే ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ యూనిక్ గా ఉందిగా. ఈ యూనిక్ రికార్డ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడ మనం ట్రాక్ చేస్తున్నాం. సో ఈ పర్సన్, ఈ రికార్డ్ 1 అనేది ఎన్నిసార్లు ట్రాన్సాక్షన్ అయింది. సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్
2 transactions happen. So number 2 అనే రికార్డ్ తో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినాయి అంటే you can see this only one transaction has happened. So 3 అనే రికార్డ్ తో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినాయి అంటే only 1. So 5 is 1. So there is no transactions for 4. So transactions అనేవే లేవు ఇక్కడ. So that means like whatever the ID you have, so this is unique and this is also unique, but this is not unique. So this is reference of unique. Okay, మీ ఏదైతే మీరు యూస్ చేస్తున్నారో యూనిక్ గా దాని యొక్క రిఫరెన్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ కాలం యొక్క రిఫరెన్స్ ని ఇక్కడ తీసుకొని దాని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైతే జరుగుతున్నాయో అవన్నిటిని మనం ఇక్కడ లోడ్ చేస్తూ వస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏముందండి మనకి యూనిక్ గా ఏముంది, ఐ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవచ్చు. సో ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ అవర్ ప్రైమరీ కీ. సో ఈ ప్రైమరీ కీ యొక్క రిఫరెన్స్ ని మనం ఇక్కడ తీసుకొని దాని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని యాక్టివిటీస్ ని మనం ట్రాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో దెన్ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ transactions. Okay, and these are your master information. So master information యొక్క మాస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే యూనిక్ గా ఉంటాయండి రికార్డ్స్ అని. సో ఈ మాస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ మాస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని నేను ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్లో లోడ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో దీన్ని ఏమని చెప్తున్నాను నేను, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ అని పిలుస్తాను. ఓకే, యూనిక్ గా ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మాస్టర్ టేబుల్. సో దాని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ రిఫరెన్స్ తో ఈ ప్రైమరీ కీ కాలం యొక్క రిఫరెన్స్ తో వచ్చే రికార్డ్స్ మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు. ఓకే, సో సింపుల్ అండి. ఒక యాక్టివిటీ అది ఎన్నిసార్లు అయినా జరగవచ్చు. అది కరెంట్ అయి ఉండొచ్చు, పాస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఆ అకౌంట్ మీద ఏదైనా యాక్టివిటీ జరిగింది అంటే అది మైట్ బి ఎనీథింగ్. నేను ఇప్పుడు తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ఫర్ విత్ డ్రాన్ కి మాత్రమే తీసుకున్నా. అమౌంట్ విత్ డ్రాన్ అనే యాక్టివిటీ బేస్ మీద జరుగుతున్న ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఆ యాక్టివిటీ వచ్చేసి విత్డ్రాన్ కాబట్టి, సో విత్డ్రాన్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఎన్ని సార్లు ఆ ప్రతి ఒక్క అకౌంట్ ని బేస్ చేసుకొని ఎన్నెన్ని సార్లు ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి అనే దాన్ని నేను ఒక సపరేట్ టేబుల్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఆ టేబుల్నే మనం ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకే, నిన్న మనం కన్స్ట్రైంట్స్ యూజ్ చేసాం కదా. ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటండి, ప్రైమరీ కీ అంటే యూనిక్ గా ఉండాలి. ఫస్ట్ థింగ్ యూనిక్ మెయింటైన్ చేయాలి, నో నల్స్ షుడ్ బి దేర్, రైట్, అండ్ ఇట్ షుడ్ మెయింటైన్ ద యూనిక్ వాల్యూస్. ఆ ప్రైమరీ కీ బేస్ చేసుకొని దాని యొక్క రిఫరెన్స్ కాలం ఒకటి మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్లో ఎనేబుల్ చేస్తాము. సో దట్ కాన్సెప్ట్, దట్ కన్స్ట్రైంట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫారెన్ కీ. ఓకే, సో దాన్నే మనం ఫారెన్ కీ అని పిలుస్తామండి. ఫారెన్ కీ. సో ఇప్పుడు ఇది ప్రైమరీ కీ అయింది. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీ రిఫరెన్స్ వచ్చేసి వేరే టేబుల్లో ఉంటే ఆ కీ కాలంనే మనం ఫారెన్ కీ కాలం అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. కన్ఫ్యూషన్స్? ఎనీ కన్ఫ్యూషన్? క్లియర్ ఆర్ కన్ఫ్యూషన్? No, sir. No means what? So అది క్లియర్ అయిందనా లేదనా, వాట్ ఇస్ దట్? No confusion, sir. No confusion? Okay, good. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి 2 టేబుల్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. ఒకటి వచ్చేసి మాస్టర్ అని పిలుస్తున్నాము, ఒకటి వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్ అని పిలుస్తున్నాము. ఓకే, సో ఈ మాస్టర్ టేబుల్లో యూనిక్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి విచ్ మెయింటైన్స్ ప్రైమరీ కీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ ఉంటుంది, అన్ని యాక్టివిటీ బేస్ చేసుకొని యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాక్ చేసుకుంటాము. దాన్ని ఫారెన్ కీ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రైంట్ అలాంటి టేబుల్స్ లో మనం మెయింటైన్ చేస్తాం.
సో ఫారెన్ కి అనేది ఏం చేస్తుందండి ఇప్పుడు ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్స్. ఓకే, సో ప్రైమరీకి ఏం మెయింటైన్ చేస్తుందండి ఆల్ యూనిక్ రికార్డ్స్. ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇక్కడ దాకా శ్రీకాంత్? No, sir. Okay, so how about others? Anand? No confusion, sir. Ashok? Confusion, sir. Vinod? See, Yes, sir. why I am pointing to each and every one, you know? So చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ కాన్సెప్ట్. అసలు మీ హోల్ బిఐ వచ్చేసి ఇలాంటి టేబుల్స్ మీద, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకేనా? అందుకోసమనే నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ని అడుగుతున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ. ఓకే, సింపుల్ అండి. దీనికోసం మనకేం ప్రయర్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు ఈ టాపిక్ కి. ఓకే, మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్లో డేటా ఉంది, ఆ డేటా ఇంకొక టేబుల్లో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకొక టేబుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, అంతే. అదే కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ లో మనం యూనిక్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసే టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ కాలం ఉంటుంది. ఓకే, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ దాని యొక్క రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని మనం లోడ్ చేసుకుంటుంటే దానిలో ఫారెన్ కీ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. ఇంతే, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయా? No, sir. No? Clear? Yes, sir. Okay, so fine. So I think I have some work.